So our main clients are in the automotive industry. We supply to kilang kereta. So kerja saya masuk kilang kereta every single day. Okay, so a brief introduction. These are the car brands yang kita supply to, yang saya service to. So in Malaysia, semua car plants lah, Volvo, Volkswagen, Mercedes, Honda, Toyota, and all the brands that you can see here. So the chronology, in kumpulan kesemasian Berhad, company yang I'm working with now, April 12, saya masuk sebagai logistic executive. July 13, a year later, bos minta saya belajar dan explore dalam bidang technical dan sales. So saya dipindahkan ke department technical sales executive. July 14, I was promoted as technical sales manager, and recently January 2020, I was promoted as the assistant general manager of kumpulan kesemasian Berhad. Okay, so I think topik kita hari ni beyond health sciences. I nak bercakap tentang survival in the industry. Apa yang you perlu tahu bila you belajar dalam bidang lain for 4 years and then lepas tu nak masuk industri baru. Macam mana nak survive? Okay, so these are at least 6 of the survival skills yang you boleh practice from now, and you kena tahu apa yang you kena ada untuk survive lah later on if you choose. Macam my case, I tak plan untuk kerja dalam industri lain. When I was studying dulu, plannya lepas grad kerja dekat hospital. Tak kisahlah private ataupun government. But I think life brings me to different path. Saya masuk dalam automotive industry. So kita start dengan first survival skill, which is willingness to learn. Sebenarnya ini bukan saja dalam industri lain. You masuk dalam health sciences punya industri pun, you kena ada willingness to learn. But when you nak start in different industry, you have zero knowledge. So you kena willing to learn from everybody and anybody regardless of level. Okay, so macam saya kumpulan kesemasian Berhad, kita adalah manufacturer. So manufacturer, main departments yang kita ada is production teams, QC teams, and admin team lah, administrative. So masa saya dalam logistik executive department dulu, okay, saya punya job scope lebih pada planning deliveries to customers. So automotive industry ni is interesting sebab you tak boleh ada sebabkan delivery lambat sikit pun, because before you supply, basically kita ada agreement dengan customer. Line down maksudnya kilang tu stop, tak boleh operating sebab you tak deliver your goods to them. Okay, so 1 minit depends on car plants, kadang-kadang ada yang charge you 5,000 per minute for line down ataupun up to 10,000 ringgit per minute. So semua ni akan basically affect you punya company image, and then cost is costly juga. So I kena learn macam mana nak plan on time masa tu, and I kena learn untuk plan dengan our production team macam mana nak produce the goods on time supaya tak delay. And kadang-kadang kita ada urgent delivery, let's say. So macam mana I nak learn untuk prevent daripada kita ada these situations. So saya belajar daripada production teams, maksudnya main teams in the company. Tak ada production team, you tak ada product untuk you jual dekat customer. So that's how important is the production team. Okay, pekerja kilang, turun padang, hands on, bercakap dengan diorang, communicate to understand the flow or the process lah. So bila you dah belajar dengan production team, you dah dapat the idea. You kena belajar dengan orang yang bekerja lama. Bila you belajar dengan orang bekerja lama, you belajar their experiences. Apa problem yang diorang pernah face before ni, so you can avoid the same problems happening later. Okay, itu belajar daripada experience. Kemudian, you have to willing to learn daripada orang atasan. Orang atasan, dia tahu apa decision yang dia buat sebab dia dah belajar. We have lesson learn. Okay, so from the lesson learn baru dia decide apa yang terbaik untuk the company. So willing to learn from semua department, from all levels. Okay, itu yang pertama lah, willingness to learn. Sebab kalau you tak ada yang first ni, actually susah you nak pergi ke survival skill yang lain.
Alright, so the second one is initiative. You daripada bidang lain masuk bidang lain. You tak boleh tunggu, I rasa benda ni since daripada kita belajar lah. You tak boleh tunggu you punya you punya lecturer je provide you with the knowledge. Mesti you nak kena baca buku dulu, you nak belajar dulu, you nak buat research in the internet. So the same thing bila you kerja. Okay, you kena ada inisiatif untuk belajar lebih daripada apa yang bos you dah ajar you ataupun your colleague dah ajar you. You belajar tu again lah, it depends on your willingness. So bila you dah ada willingness, you kena ada inisiatif untuk eager to know more from whatever yang orang dah ajar you hari ni. Okay, bila dalam industri kita ada panggil satu program macam orientation, but it's called training needs analysis. So the management akan analyse what is the training needed based on your capability ataupun your current levels of working lah. So based on this, kita akan plan untuk orang-orang baru apa yang kita nak ajar you, you akan expected untuk achieve which level, you know. So before you achieve that level, before orang tu bagi training kat you, why don't you initiate to learn first before orang bagi tahu apa you nak kena buat. Okay, the third one is intrapersonal and interpersonal skill. I think these two skills you all dah absorb daripada awal. You memang daripada awal dah dedahkan dengan these skills bila you dalam health sciences especially. You bercakap dengan you bercakap dengan you punya patients, you know. You bercakap dengan you punya lecturers bila dapat group assignment. Macam mana you handle that intrapersonal and interpersonal skills untuk siapkan assignment yang your lecturers bagi. So these skills is very important bila you dalam industri lain especially because you have no knowledge. So using that skills baru you dapat belajar new knowledge. Kalau you tak ada cara macam okay, you nak minta orang ajar, macam ni you nak minta orang yang ada experience ajar. I'm giving a simple example. I daripada health sciences. When I was a manager, I'm handling a bunch of chemists yang dah ada master pun. So takkan because of I'm a manager, I tak nak dengar cakap diorang. I kena bagi arahan je. No, because as a manager, I ada limitation juga yang I tak tahu. Okay, so I kena gunakan that intrapersonal and interpersonal skill untuk belajar and buat diorang rasa nak ajar I. Sebab kadang-kadang, you punya staff tak willing pun nak ajar you because dia fikir, you manager I. Takkanlah I pandai-pandai nak pergi ajar you. But that's not how you survive in the industry. You tak tahu, belajar regardless of your level. So bila baru masuk, lagi penting untuk tahu macam mana nak bertanya, what words you should use, timing macam mana nak tengok mood orang tu. The same like macam you treat patients. You kena tengok kan patients ni tengah mood dia macam mana. You ada objective assessment kan, semua tu. If I still remember lah. So you can use that skills juga in the industry. Okay. Alright. Sorry, Syafina, yeah. I think you punya presentation dah terstop. If you can present balik kot. You nak the slide is it? Yeah, the slide. Just okay. Sebab tadi macam terstop. Alright. Kejap, I try balik. Okay. Nampak ke? Okay, yep. Alright. So the next skill is the problem solving skill. Semua bos pun, semua industri pun nak you ada problem solving skill sebab bila bekerja, the main works is problem. Bukannya hari-hari kerja rutin you, you dapat satu kerja, you siapkan paperwork, you submit. Tak. Assignment itself is a problem. Lecturer bagi you tajuk tu is a problem untuk you. So macam mana you nak settlekan your assignment is by solving the problem lah. So completing the assignment so to speak. So dalam kerja is no longer assignment. Apa-apa yang kerja yang you dapat, you have to complete without error. Orang tak akan bagi markah, tapi orang akan tahu kerja tu completed with success. Orang expect ataupun your customer, it could be your customer, it could be your boss. Okay, diorang expect zero error, zero defect. Macam my industry, kita bekerja dengan chemical, kita bekerja dengan safety. You apply ataupun you supply barang yang salah dalam kereta accident. So that's why we expect zero defect. Jadi problem solving skill is very important so that
problems tak jadi sebenarnya. I mean ataupun boleh kata problem yang lagi teruk tak jadi. So we have to solve the initial problem to avoid later bigger problems from occurring lah. Clear tak? Faham tak maksudnya? So that is the problem solving skill. I think this is the most important skills dalam semua industri. Health sciences ke, health sciences, let's say you are the patient, so your patient's punya condition tu is your problem. Dalam my industry, kereta, supaya kereta tu tak jadi defect is a problem to me, so I can avoid that one. Okay, the next one is the humility. So humility ni, I boleh cakap dia top all the skills yang you kena ada. Sebab macam saya cakap tadi, you masuk dalam bidang yang you have zero knowledge. So humility is basically you kena tahu you punya worth, you kena tahu you punya current skills yang you ada, your self-worth and your self-confidence. It doesn't mean bila you ada humility ni, you dengar semua orang cakap je. No. Humility means you kena guna your self-confidence and know your self-worth and then know how to use this to contribute in solving the problem. Okay, so yang self-confidence ni paling penting lah sebenarnya. You kena tahu self-confidence you dulu. Kalau you tak confident untuk bercakap dengan orang dalam bidang lain, diorang lagi tak confident dengan you. Contohnya macam, okay, you daripada health sciences, so I daripada automotive. I tanya you, you rasa macam mana nak selesaikan problem dekat brakes kereta ni? You have zero knowledge about kereta punya brakes kan? But you can share your experience as a driver. So, bila you share your experience as a driver, engineer mungkin dapat idea macam mana nak settlekan problem you tu. So, know your self-worth tapi share your opinion with justification. Bukan share your opinion untuk paksa orang terima your opinion. So, again, choose your words wisely, choose the good timing lah. Okay. Alright, the next one is set your goal. Set your goal ni could be the first skill untuk you tahu ataupun could be the last skill yang you boleh set later lah. Sebab macam contoh I masuk automotive unplanned. I masuk as logistic executive hoping masa tu I boleh masuk dalam OT again, you know, sambil-sambil kerja as admin, I still cari kerja, nak kerja dekat hospital sebenarnya. Tapi my boss cakap, okay tak apalah, kita tak akan buat you rasa rugi belajar 4 tahun dalam sains, so why don't you belajar from logistic department, you belajar dalam technical side, so you boleh explore cabang lain dalam sains. See, so bila you ada skills-skills yang lain, macam saya cakap, you willing to learn, so boss you pun tahu sebenarnya apa yang you nak dalam your life. So don't mind share with your boss ataupun your superiors lah, so diorang tahu sebenarnya your goals tu apa. Share goals dengan superior is sebab dia nak tahu apa you expect dalam kerja you, apa you expect untuk contribution to the dalam company tu. Okay, contoh, okay, so bila I dah jadi technical side exec, I kata I dah start learning, boss I tanya, okay, apa lagi you nak belajar, apa lagi you nak tahu. So I kata, I nak belajar sampai I rasa I boleh contribute to the company's punya success. So ajar I macam mana pun, ajar I berapa lama pun yang dia rasa dia sanggup nak ajar, and I will learn a bit by bit lah. Okay, so my goal masa tu, I nak success with the company. Company ni tak baru actually, the company that I work with daripada tahun 1979, tapi dia start sukses dalam automotive industries, sebenarnya boleh kata bergerak sama-sama. I dengan company ni bergerak sama-sama sebab masa tu the customers in Kaplan kita cuma ada Inocom. So Inocom ni is making Mazda, Hyundai punya brand, and then Perdua and Toyota juga, tu yang lama lah. So when I join in dalam technical sales, so I kena buat sales juga, not just technical kan. So under my account is Honda, and then Highcom. So Highcom masa tu untuk Mercedes and Volkswagen, and then apa lagi masa tu Volvo. Volvo is existing customers tapi I masukkan produk baru dulu. So my goals is selagi I boleh contribute to the company success, I'll do it sebab company success is my success as well. So I bekerja dengan mindset
company ni company I, tapi bukanlah dengan attitude yang ni company I, seperti I nak buat decision apa. No, but you bekerja dengan you fikir kalau company ni jatuh, you pun jatuh sekali, and it's your responsibility. So I have this mindset and I have this goal. So sebelum you nak decide untuk masuk ke industri lain, set dulu goal you apa. Sebenarnya goal you nak belajar je ke, nak explore je ke, and then you nak balik pada industri yang you belajar sekarang, ataupun memang you rasa you nak kekal lama dalam industri you. Another one is because mungkin upbringing juga. My dad is a factory worker and my dad kerja dengan the same company for 30 years lah. Daripada umur dia 20 tahun sampai dia more than 30 years lah, sampai dia pencen baru-baru ni. So I fikir macam kalau my dad boleh buat, kenapa I tak boleh buat? Sebab kita selalu dengar orang jump company as a career progress. Tapi my goals different. I memang nak kerja dengan satu company kalau boleh sebenarnya. So from 2012 until sekarang, I still work with the same company and dah to this level lah. So this are sikit lah skills yang you kena ada. Banyak lagi sebenarnya, tapi to me as AGM, I rasa ini paling penting. Sebab kalau orang dalam, bukan daripada industri lain je, kalau dia datang dalam industri yang sama pun, I need to see these skills untuk I rasa macam I confident nak hire orang tu sebagai I punya staff. Sebab without this, I pun sebenarnya susah nak ajar my staff. So Alhamdulillah, staff I yang ada sekarang semua ada skills ni, and basically kalau diorang tak ada pun diorang nurture the skills to success. So now moving into interview lah sikit, sebab saya pun interview orang juga, siapa yang saya rasa saya nak join dalam saya punya company. So these are the tips and tricks. Yang ini saya betul-betul specify untuk orang yang bukan dalam industri lah. Okay, so first is identify your own strength and interest. I sebut dua satu strength, satu interest. Sebab strength you memang dah ada, you tahu. Interest you, basically you boleh develop jadi a strength. So you kena identify dulu. Contoh macam I punya strength is I suka bercakap dengan orang. I suka share my opinion dengan orang. Okay, my interest is hello, Syafina? my interest is reading non-fiction. Dengar tak? Okay, yeah, alright. Tadi was like sorry. Yeah. Alright, okay. You dengar sampai mana tadi? I think you need to start with the final one. The interview, is it? Ataupun the skills? Yang tadi, the slide last tu. Okay, kejap. The last slide. Sekejap, I share balik. Sorry. Is it this one? Interest versus strength, your interest. Okay, interest versus strength. So I was saying, okay, you kena tahu your strength and your interest. Satunya sebab interest you boleh build up jadi strength. Okay, macam I tak tahu sempat mendengar ke tak, I cakap pasal my strength is membaca. So bila you minat membaca, you tak kisah topik apa pun you akan baca. I rasa my mistake jugalah. It could be general, it could be just me. Bila kita dalam situation as a student, kita punya mindset membaca, walaupun orang tu suka membaca, tapi still the goal is to pass the exam. Okay, so bila dah habis belajar, saya rasa rugi. Kenapa saya tak baca sebagai betul-betul nak tahu? Kenapa saya baca sebab just nak pass the exam? So that is the main mistakes I made as a student. Saya rasa benda tu jadi satu kerugian lah sebenarnya. So patutnya saya nurturekan reading interest tu untuk tahu lagi banyak benda, what's happening globally. So identify your own strength and interest so that your interest can become your strength. Sampai level macam tu lah, alright. So ini
Sebab you bekerja dalam bidang lain tau. So bila you pergi interview, sama ada HR ataupun your panels yang interview you masa tu, dia tak boleh nak tanya soalan teknikal sangat because you are not from the industry. So dia akan tanya you apa your strength. So dia pun sementara interview you, dia akan plan for the next question. So that is come to the second trip lah, which is you sendiri first kena determine how your strength can contribute to the organisation. Kalau you punya strength, I rasa I boleh bercakap dengan orang, I boleh attract orang untuk beli our products. It seems like macam sales advisor, tapi it could be in a bigger picture. Okay, macam mungkin sebab dulu I pernah ada pengalaman part-time job buat retail, kan kerja lipat-lipat baju, jadi promoter. So that is my strength. Dulu kita rasa macam kerja tu part-time job. Bila you buat selalu, even for 1 month during semester break pun, you use that strength and you tahu you boleh contribute to the organisation in the future and in the bigger picture. Sebab you punya market sekarang besar, bukannya you tengah jual baju dekat supermarket lagi, you nak jual produk dekat kilang kereta. And kilang kereta ni a giants lah, boleh kata giants in the industry. Okay, so you kena determine dulu before you punya panel interview ataupun HR personal tu tanya you. Determine awal before. So apa-apa tips yang I bagi ni is the thing that you have to determine before you agree untuk pergi interview, especially dalam industri lain. Okay, so the third one, you kena know how to use your skills tu yang you belajar sekarang and adapt in the new industry. Okay, I cuma boleh relate dengan OT lah first, tapi I rasa sama je FSK. So contoh macam OT, kita belajar pasal empathy, empathy versus sympathy, things like that. So macam mana I nak adapt these two skills dalam new industry? Sebab I bukan bercakap dengan orang. Kereta is a machine. Kita tak bercakap dengan machine. Tapi again, machines is handled by people. I tak jual kereta tu, I tak jual my parts dekat kereta. I jual dekat engineers. Engineers is a person, a human being. So that skills tu I boleh guna and adapt in the new industry. Macam mana I nak convince dia, okay, apa-apa problem yang jadi kat kereta you bukannya problem. Kita boleh selesaikan macam ni. Ataupun bila ada problem occur, dia tanya kita a solution. So I kena gunakan my intrapersonal and interpersonal skills tu untuk convince dia, benda ni jadi bukan sebab material, contoh it's not a defect, tapi okay, apa solution, So you kena determine dulu your skills and you kena tahu macam mana you boleh guna that skills untuk adapt dalam new industry. But again lah, you kena tahu dulu lah apa skills you. Kalau you sendiri tak tahu your own strength, your own interest, you tak boleh nak kata itu your skill. So to the third one. And the fourth one is you kena tahu how to turn your capability into an asset. Contohnya, okay, sebenarnya ini kan very common. Tak ramai yang tahu guna Excel. Sebenarnya Microsoft Excel, as simple as Microsoft Excel. Tak ramai orang yang I interview kadang-kadang tahu nak buat graph. So dalam automotive industry, graph is very important sebab you nak kena tahu pattern of performance, you nak tahu pattern of material rejects. Contohnya you nak kena tahu pasal jualan kereta, as simple as graph yang the graph macam tu pun tak ramai sebenarnya boleh buat sebab diorang dapat data and diorang tak tahu nak translate that data into a graph. So kadang-kadang this became a limitation dekat the company and orang atasan ni nak cari orang yang ada that capability so that dia tak payah pernah ajar. Sebab kadang-kadang kita memang kena ajar bila orang, okay dia so sekarang ni kita orang ada computer test just to know orang tu punya level dalam buat Excel and graph to that extent. So I suggest that you betul-betul mahir lah semua benda-benda tu so that sebenarnya you boleh become a strength. Kadang-kadang you rasa benda tu kecil je lah, Microsoft Excel je, Microsoft Words je, Ataupun okay, that is technical part. Ataupun you punya capability is tulis email. Tak ramai yang tahu tulis email dengan cara yang betul. Mungkin okay, masa awal you pun tak biasa sangat email. So practice from now. Email dekat you punya supervisor in a proper way. Belajar daripada sekarang. So that will be your capability and an asset into the company. Sebab macam I masuk dulu to the extent orang lain kena tulis the email as a draft, I kena proofread before they send the emails to the customers. So kalau boleh I tak nak orang lain ada experience macam tu. You should know how to write sebab kalau you tahu bercakap, you should know how to write as well. Okay, I think in terms of presentation, itu je yang I boleh, banyak lagi boleh share tapi I would like to learn, to know apa yang orang nak tahu baru I boleh explain.
Okay, that's actually, well, so far there are a few questions. Actually, Dr. Pakma says, well done. She likes the way you touch on the importance of interpersonal, intrapersonal. Thank you, Doctor. Dr. Ghazali pun dia kata, good to see your success. Can we sign MOU? We can talk. Encik Ghazali, yeah, I nak jumpa you, yes. Alright, another question. Sure, can. No problem. Okay, one question daripada Nafisa. Miss Syafina, do we necessarily need to attend a series of seminar untuk improve our intra and interpersonal skill, or communicate with co-workers in industry is enough to adapt the skill, especially for workplace with toxic social environment? What's your best advice? Okay. First, I nak touch pasal workplace with toxic social environment dulu. Okay. Tadi I ada cakap pasal set your goal. Alright. So bila kita cakap pasal set your goal, I daripada dulu, I ada goals yang I tak nak kerja dalam big companies. Okay, this is not necessarily truth, but I'm talking based on my experience. Bila company tu lagi besar, lagi banyak departments, lagi banyak birokrasi, lagi banyak politics. So bila lagi banyak politics, kadang-kadang it become toxic. Kalau dia tak toxic dalam your own department, it could be intra-department ataupun inter-department lah. Okay, could be. So satu, know your goals. Jadi I sendiri sebenarnya dapat avoid benda tu by decided not to join big companies. Tapi lupa nak bagi tahu, kumpulan Kesuma ni kita ada 40 manpowers je. 40 manpowers je, but we are supplying to the whole Malaysia lah, and also exporting to outside. So tapi kita multitask lah, banyak multitask sebenarnya. Alright, so I tak ada facing this toxic environment because of my decision not to join big companies. Okay, tapi that is personal experience lah. You can join. So how to avoid is ada dua benda. Satunya, you kena tahu you bekerja untuk siapa, and you nak prove you punya hasil kerja tu dekat siapa. Dengan orang-orang yang toxic ni atau dengan your employers ataupun your superiors. So kalau you tahu kerja you sebenarnya untuk orang atasan tengok and orang atasan yang akan bagi KPI you, then why you should bother nak dengan orang yang bagi toxic ni pada you. So satunya, letak border, letak wall, tapi at the same time tahu nak communicate dengan diorang. Okay, benda ni memang akan diajar dalam training, boleh ajar dalam training, but yang orang ajar adalah interpersonal skill. Intrapersonal skill you have to nurture sebab it's within yourself. So decide orang macam mana you nak jadi bila you bekerja, and decide juga orang macam mana you tak nak jadi. So don't go to that direction yang orang yang you tak nak jadilah. So start with yourself first. If you ask me, start with yourself first. Nurture yourself first with the skills so that you tak jadi orang yang toxic pada orang lain. That will be first. Alright. Okay, thank you. Then we have another question. In terms of influencing and convincing someone yang outside you punya field, alright, apa teknik yang efektif, apa teknik of effective communication yang you practice? Okay. Convincing people with minimum possibilities to get people to have negative feedback. Okay, satu. Dalam slide saya tadi, saya ada cakap pasal humility, and I think I explained quite a long thread about humility. So satu, know your worth, know your skills, know apa yang you tahu, and accept apa yang you tak tahu. Tapi be confident dengan apa yang you tahu. Okay, contoh macam masa I punya interview dengan kumpulan Kesuma, I tak cakap langsung pun pasal company ni. So lepas diorang tahu I daripada bidang lain, diorang tanya I belajar apa. And masa tu memang fully in English. Diorang tanya I belajar English kat mana. So kadang-kadang bila you share apa yang you tahu dengan cara yang tak nak tunjuk sangat, yang you macam I master in this, orang lagi nak tahu. So instead of letak mindset untuk influence and convincing orang, you kena appear to be confident with what you know first. So start with self-confidence. Bila you ada confidence, you cakap tak gagap, orang tahu you cakap benda tu betul. Tapi ada setengah orang ada talent, dia memang pandai goreng, so muka dia memang confident, but don't be that later part lah, be the first part dulu. Okay. Usually kan kalau, because you have interviewed quite a number of people kan sebagai as part of the staff, what are the common issues yang you biasa jumpa among undergrads?
Common issues. Common issues ni satu, confidence level. Memang tak confident. Kebanyakan you tak confident. So bila dah dekat zaman time student ni, bila you present, nurture your punya confidence level daripada situ. Macam mana bercakap dengan orang. Sebab bila you buat presentation dalam kelas, you tengah present dengan orang yang you kenal. Kalau dengan orang yang you kenal pun, you still bercakap dengan suara yang very low. You know, you tak confidence dengan apa yang you nak present, and you anggap presentation tu is nothing, dan orang pun susah nak percaya dengan apa yang you cakap. Okay. So I suggest start with sekarang lah. Okay, itu satu, confidence. And then the second problem is diorang tak tahu apa yang diorang minat. Itu masalahnya. So bila diorang tak tahu apa yang diorang minat, macam mana I nak tahu apa yang I nak ajar diorang? Sebab diorang tak tahu apa yang diorang nak belajar. Okay. Okay, so that's why yang I cakap tadi is basically based on my interview punya experience lah. Kalau you tak tahu apa yang you boleh contribute, the company pandang you pun macam you just similar dengan interview yang lain lah. Tak ada apa-apa yang special about you yang I nak kena capture. Walaupun you bukan dalam bidang ni, tapi I rasa you an asset to the company. So that is the limitations lah. Alright. The weakness juga. Okay. In terms of like macam working and stuff like that, right? I remember you mentioned once staff turnover is quite high, right? Yeah. So in terms of, kan ada juga banyak isu yang macam undergrads you jam-jam kerja untuk dapat gaji lebih tinggi and stuff like that. Usually for an undergrad, biasanya what sort of gaji or sort of like payment yang they should expect, and in terms of macam a career path, for instance? Okay, kalau this is subjective tau. That's why I kata tadi set goals first. Set your goals first, apa yang you nak achieve. Okay, this is very subjective sebab ada certain orang jump companies berjaya. So dia akan advise orang jump company so that tapi bila you nak jump company, satunya make sure you dah dalam level tu lama. Lama maksudnya macam acceptable period lah. Contoh macam okay, bila you dah jadi manager and then you nak jump company lain so that you boleh jadi senior manager. So make sure you as a manager dekat dalam company tu dah 3 tahun to 4 tahun dulu, and you memang dah master all the skills being a manager, baru you jump. So that you pergi company lain tu bukan you kena belajar dah, you just kena adapt. Okay. Okay, so okay, itu satu. Satu lagi macam I punya goal, I nak kerja company ni lama. So I tahu memang, so I yang I punya keutamaan is to master and to absorb every single process dalam company ni. So tak ada satu knowledge pun yang I tak tahu. So that bila orang datang audit, okay, bila you dah start kerja banyak audit apa semua, so tak kisahlah, be it the external auditors ataupun internal auditors, you jawab, you tahu. Kalau itu pun you kena tanya orang lain, means you don't understand your own process, your own company, you pun tak faham lagi. Alright, itu goals untuk orang macam I lah, macam nak kerja lama. So untuk goals orang yang nak gaji, you kena decide benda tu daripada time interview. Tanyalah berapa orang tu nak offer. Kalau you rasa gaji tu memang you tak nak terima, or you rasa macam like below your level, then jangan bazirkan masa dua-dua pihak. You rasa macam nanti bila you masuk kerja, you keep on cakap, oh orang ni bayar gaji I sikit, I rasa macam tak patutlah I kerja company macam ni. But ingatnya it's mutual. Bila you start kerja dengan orang tu offer, it has to be mutual. You accept dulu, baru you dapat kerja kat situ. Orang tu just offer. So when you decided to accept the offer, then you dah tahu dah gaji berapa. Kalau you rasa daripada awal gaji tak cukup, then don't accept. Tapi you tak boleh expect juga tempat lain boleh offer you gaji yang tinggi juga, because now you tengoklah market condition macam mana. So study the market juga, but janganlah terima sangat. Kalau you rasa macam takkanlah you nak terima dekat orang company yang offer you 900. So know your level, know your self-worth lah. Okay, alright. We have another question daripada Muhammad Rushdi. Alright. Ms. Syafina, with the current economic climate where it is challenging to get a job in the field yang you studied, how can prospective graduates mentally prepare untuk belajar and work in a completely foreign industry? The answer would be dalam 2 slides yang I presented earlier. Okay. Adapt dengan semua skills yang ada tu, and again I selalu highlight on humility and willingness to learn. You dalam foreign industries kan, you baru nak belajar, you kena initiate macam mana ataupun apa yang you perlu tahu dalam industri tu lah. That would be the first thing. Tahu industri tu bergerak macam mana. It will not be the same dengan industri yang you kerja sekarang. Contoh macam daripada health sciences, contohlah I memang daripada OT, let's say nak masuk ke automotive, I tak tahu pasal kereta. So I dah start daripada I tak suka pun baca pasal magazine kereta, I kena ambil tahu pasal kereta.
I kena ambil tahu pasal TIV. Setahun Malaysia nak buat berapa biji kereta. I kena tahu what are the issues in the automotive industry. Tak kisahlah be it the politics issues ataupun bureaucracy issues ataupun Geely beli Proton. Kenapa? Diorang interested. So benda sekecil-kecil benda you kena ambil tahu. So first being initiative to learn how the industry operates. To first dulu. So that would be the first mental preparation lah, so that you know what to expect kerja dalam industri tu macam mana. Okay. Alright. Alright, thank you so much Fina. Ada apa soalan lagi tak? Kalau tak nak type pun you can just ask directly. You can unmute your microphone, anyone? Okay, alright, while we wait in case kalau ada soalan lain, actually I have a question juga. This is on my part. Based on your progression, do you think movement daripada what you learn sebagai undergraduate and sampai assistant manager, which is now you're considered part of the management, is it considered normal ke ataupun macam have you moved quite fast? Is it thanks to you punya skills and everything? I would say fast lah. Satunya macam dia fast daripada segi position and level tu cepat. Tapi kita kena tahu juga macam I cakap goals tu you nak pergi dekat level ataupun you nak pergi dekat gaji. Contoh I kerja dengan company yang bukannya Kumpulan Kesuma is a subsidiary company of a public listed Berhad. Public listed company lah, which is a Berhad company, but we are not Berhad, we are still yang Berhad. So tangga gaji I takkan sama dengan company Berhad. So macam even I AGM dekat sini, I takkan sama macam AGM Petronas. Contoh, So in terms of level quite fast, tapi in terms of gaji pun kalau I bercakap dengan dalam company yang level sama, quite fast jugalah. Sebab let's say kalau I nak cari kerja lain sekarang, I dah tak boleh demand gaji I. Walaupun I minta dalam level yang sama, I tak boleh. So macam satunya thanks to the company juga sebab bagi trust dekat I, and bila you tahu you punya goal, sebenarnya you sendiri pun tak perasan you gerak cepat ke lambat. Sebab kalau nak kata cepat, memang daripada executive ke manager cepat within 1 year. Macam I terpaksa manage, tapi I took 6 years from a manager to an assistant general manager. So 6 years is not short lah for me lah. Alright, so basically you're saying that in terms of macam the movement between one level to another, it's difficult to say in between companies will be different. Yes. Yeah. Alright. Okay, so far I have not seen any other question. Kalau anyone ada soalan lagi nak tanya ke? As students, anyone? No? Okay, I guess I would consider this sebagai tak ada. Alright. Thank you so much Fina for sharing you punya sort of like experiences, especially to the students and everything. Do you have any last words nak cakap dekat student? Any advice, especially time sekarang ni? Sekarang kita dalam MCO, which is semua orang tak expect. So industry is badly affected. Ada certain industry yang jalan macam biasa. Automotive is boleh kata pretty much bad affected sebab orang tengah cautiously spending, orang tak beli kereta. So my industry is badly affected lah. So tadi kenalah dengan topik kita, kena kerja dalam bidang lain. Ada ramai sangat orang yang I kenal terpaksa go through retrenchment. So bila you dalam fasa retrenchment, you tak boleh memilih kerja dah. You kena kerja dalam luar bidang kalau perlu. So I rasa as a student, start daripada sekarang untuk nurture all the skills yang I cakap tadi. Sebab kadang ada certain benda tu you kena belajar. Sebab you tak ada dalam yourself kan, you memang kena terapkan dalam diri you sikit-sikit. And then you decide lah apa yang nak buat lepas ni. Sekarang I rasa bila you student, memang you nak kerja dalam bidang you. I was in the same position. I tak terfikir I akan keluar daripada OT. I nak jadi OT, and I rasa I memang minat sangat jadi OT, but path brings me to different journey kan. So dalam masa student ni, so you bertuah sebab you dah ada dalam fasa MCO ni, you tahu apa jadi in the industry. So try to grab this experience untuk masa you belajar pun dah try untuk think of other field jugalah. I mean explore, bukannya macam you dah plan awal-awal you nak masuk kerja bidang lain, no, tapi explore skills yang lain juga. Okay. Alright.
Okay, terima kasih banyak-banyak Syafina. Okay, thank you, Fina. Thank you semua. Thank you for inviting Alia, Dr. Alia. All right, thank you so much. All right, and thank you to everyone who attended. Please don't forget letak attendance link and for staff there will be jam latihan. Also, I would like to take this opportunity untuk mengucapkan terima kasih bagi pihak FSK dan juga sebagai coordinator alumni. And would like to inform everyone next week we have a final webinar. This one will be in collaboration dengan Masmet. All right, so thank you so much, Fina. Alright, thank you. Okay, Hope to see you. bye. Alright, bye.